So what we'll do is Ekechi will go first, then Lucas Hamú goes, and then Victória, you go. So Ekechi is the CEO, the founder and CEO of Migo Money. He was a professor of computer science, and when he left academics, he worked for NASA in the United States, building supercomputers. And then he worked for Amazon, AWS, building cloud services. And then he started Migo. Ekechi, welcome. Nice to have you here with us. We'd love to everybody would love to know more about Migo, about you. So if you have any slides or video to play, it would be great. So Ekechi, the word is with you. Okay, thank you, Zernat. So I apologize. I hope it's not because of me everybody has to speak in English. I don't know if I'm the only reason for this, but I apologize. My Portuguese is not so good yet. O problema é todas as pessoas no Brasil falam muito rápido, não entendo nada. So I cannot understand very quickly, but my speaking is coming. Anyway, let me I play a video and maybe 5 minutes, and we can everybody see this? Okay. Yes, we can see. Okay. My business is bulk drink sale. Then I have a bar beside where people can relax. It's not that easy in Nigeria here. You cannot get job just like that. You have to know somebody at the top or at the corner or somewhere to help you. I heard about Migo through my phone. There is a message that came on in my phone. I read the message and just dial this, you get the loan. I don't believe. I said, what is the meaning of this? Because they are the first to hear such from. I was with some people discussing with them about it. Then I said, okay, let me try it. So, okay, I put in my account number. With the help of Migo financing my business, things have changed for better. With 20 crates that my friend helped me with to start with, now I have over 500 crates now. Yes, I've gotten to a better height now. I'm a computer scientist by training. I used to be a professor of computer science before I started Migo, so I'm a technology guy. I grew up in Nigeria, where not a lot of people have access to credit, so I knew firsthand the impact, and this doesn't just affect the underbanked and underserved, but it affects a lot of small businesses who are unable to grow. It was very important to me, personally, to have an impact on this problem because it really gives people an opportunity to achieve financial prosperity. Migo is a cloud platform that enables companies to offer credit to their consumer and small merchant customers. The way that it works is that companies give us their data and they plug into our platform and put us in their apps or their websites or their customer touchpoints. We will build profiles on the customers, whether they're small businesses or consumers, and then we offer those customers a credit line. Traditional banking and credit systems are really not built to extend into last mile retail commerce and informal markets. There's about a $1.8 trillion funding gap. We solve that problem by bringing more consumers and small businesses into the formal credit systems. When we decided to set out on this mission, we wanted to go to the markets that had the greatest need. So we went first to Nigeria, which is a country of 200 million people. And because Latin America has such a big challenge in providing this liquidity, we decided to come to Brazil next, which is 210 million people and has many similar characteristics to Nigeria.
Eu sou Mili Barranco, hoje eu faço a gestão de marketing de 3 shopping centers, dentre eles, um deles é a Galeria Pajé Brás. O Brás recebe milhares de pessoas todos os dias, de todas as regiões do Brasil. Na verdade, o Brás é o principal centro de comércio atacadista da América Latina. Então, nós temos clientes que demoram cerca de 18 horas dentro de um ônibus para chegar aqui. E o ônibus tem hora certa para sair. Então, quando ele chega aqui, começa o cronômetro dele a rodar. Então, é um processo tenso, né? É cansativo, é exaustivo e ele tem que correr contra o tempo para poder se abastecer e fazer a compra certa. Então, ela depende sempre da venda de um produto numa semana para poder comprar a mercadoria na semana seguinte. E isso faz com que ela tenha que vir com muita frequência. Se o cliente tiver condições de ter um capital para programar essa compra de forma mais a médio prazo, a longo prazo, diminuir as vendas dele, ele consegue desenvolver melhor o negócio dele, porque ele vai ficar mais tempo na loja dele, né? Ele vai conseguir ter mais controle sobre a operação dele e sim prosperar. Hoje no Brasil, uma pessoa que não tem uma movimentação grande ou que não tem uma conta bancária que comprove uma renda suficiente, o empréstimo é praticamente inviável. A democratização da oferta de dinheiro é importante para o crescimento do país. Se todas as pessoas têm chance de crescer de forma igualitária, a economia gira e o país cresce. Então isso é fundamental. In the markets that we operate in, there are many traditional and established institutions with great reputations. We don't consider ourselves disruptive at all because we enable these companies to extend the really valuable services that they already do. So we really see ourselves as a helper and a friend of everybody. This Migo company is good for traders. It helps us to come out from penury, poor, to at least a better standard. If Migo can finance me, I aspire to be a distributor myself. Oh God, I don't know, my life can change. I even used the money to pay for my daughter's final examination at Lasso University, and I pay back. If not for them, I wouldn't have been able to meet up all that. Okay, that's Migo. That's great, Ekechi. That's great. That's great what you are doing. And after Lucas Hamú presents and Victória also, I'll tell you in advance a spoiler of the questions. How do you use technology to achieve that? Sure. What you are doing? Why the big banks are not able to do what you are? You are not a big bank yet. So how technology can? That is something that I'm really curious to know. Thank you for your presentation. Lucas, how are you, my friend? Fine, and you? How are you? Great. There? Let me introduce you. Lucas Hamú has a degree in business administration from UNB. He accumulated a long experience in the commercial and business development area all his life until he became a founding partner of the fintech Dr. Cash, and he is the COO of Dr. Cash. Lucas, let us know a little more about you, Dr. Cash, what you do, and I believe that Dr. Cash focused on a sort of different business model than Migo. So you have the word. Perfect. Here we call it Care Now, Pay Later. I will play a video so you can see better what we do here in Dr. Cash. Just a second. Bom, estão vendo, pessoal? Eu vou apresentar um pouquinho, então. Acho que não só sobre a Dr. Cash, mas um pouco do conceito aí de Buy Now, Pay Later, tá? Então, um vídeo aqui, enquanto eu coloco a apresentação, vocês vão conseguir ver um pouco sobre
o que a gente faz exatamente, e aí eu vou falando junto do vídeo. Vamos lá. Bom, então aqui na Dr. Cash nós somos uma health fintech voltada para soluções financeiras na área de saúde, tá? Nós basicamente acreditamos na democratização da saúde por meio da tecnologia. O que a gente faz aqui é emprestar dinheiro através desse modelo de Buy Now, Pay Later, tá? O que a gente chama de Care Now, Pay Later. Então, a gente faz através de um processo dentro das clínicas e dos hospitais para que esses procedimentos possam ser realizados através do financiamento, focado principalmente em quem? Naquele paciente, naquele cliente que não tem acesso ao cartão de crédito ou que tem o cartão de crédito com um limite muito pequeno, tá? Então, principalmente aqueles procedimentos não cobertos pelo plano de saúde, a Dr. Cash aparece ali na ponta como uma solução de financiamento, então um meio de pagamento dentro das clínicas e dos hospitais. Nós somos um modelo, então, B2B2C, e a gente está em operação desde 2018, na verdade, ganhando escala aí a partir de 2019. Então, somos um dos melhores parceiros aí para as clínicas e hospitais para o financiamento de procedimentos não cobertos pelos planos de saúde, tá? A gente amplia as oportunidades de negócio, favorecendo o aumento do ticket médio dentro da clínica, uma vez que ela pode vender um procedimento que ela não venderia se nós não existíssemos lá dentro. Então, a gente assegura a resposta rápida, tudo isso através de simulações de crédito online, na hora, via tecnologia. Hoje, nós operamos em parceria com o BV, tá? O pessoal lá do Banco Votorantim, uma das maiores instituições financeiras do país, e através dessa solução, a gente faz com que as clínicas e os hospitais consigam elevar o ticket médio daqueles procedimentos. Então, de fato, é uma solução que gera valor tanto para a clínica quanto para o paciente, tá? O paciente conseguindo realizar o procedimento e a clínica vendendo, o hospital vendendo aquele procedimento que não venderia se não existíssemos lá dentro. A gente começou lá em 2018, muito antes aí desse termo chegar aqui no Brasil, né? Muito antes ainda, quando a gente chamava de crediário digital. Então, falando um pouquinho aí dos benefícios para a clínica, o recebimento em até 2 dias úteis, o cliente paga esse valor por boleto bancário e a gente consegue atender pacientes que não possuem limite de crédito ou cobertura do plano, financiando em até R$15 mil. Passando aí um pouquinho. Os colaboradores têm acesso a um clube de benefícios exclusivo, com desconto, cashback aí bem bacana também, e essa possibilidade de pagar via boleto bancário, parcelamento disponível em até 24 vezes, a taxa de fato acessível para todo mundo. E hoje nós estamos presentes em mais de 3 mil clínicas em todo o Brasil, está em 100% dos estados, gerando essa solução de financiamento PF e agora entrando também como uma solução PJ. Então, hoje a gente consegue financiar equipamentos médicos e fluxo de caixa dentro das próprias clínicas e dos hospitais. Então, isso é um pouquinho do que a Dr. Cash faz. Eu tenho aqui falando um pouquinho mais sobre o mercado de Buy Now, Pay Later, mas, Manes, eu acredito que isso seja depois, né? Você já quer que eu passe aí? O que você acha melhor? We can go deeper into what is you have prepared some slides to explain better what's Buy Now, Pay Later? Yes, I had. Okay. The slides are also in Portuguese. Yes, the slides are also in Portuguese. Sorry, guys, I didn't prepared for doing this presentation in English. So everything I have done here is in Portuguese, okay? Okay. But we can, the slides are in Portuguese, but we can discuss the ideas and talk about it in Portuguese. Is that true? Yes, kind of. I can present it in Portuguese and answer some questions in English. Okay. There's no problem with that. So okay. Explain better the concept of Buy Now, Pay Later. It's a payment solution that in Brazil exists since 1950. So here in Brazil, aqui no Brasil, é uma solução bem antiga, tá? Apesar de ter aparecido ali nos Estados Unidos há pouco tempo, principalmente no início da pandemia, o conceito no Brasil é um conceito antigo, principalmente porque no Brasil nós temos boa parte do público desbancarizado. Então, esse público desbancarizado tem o hábito, o costume, há muitos anos,
de dentro das lojas de varejo, acessar o crediário, né, que nada mais é do que o financiamento que a própria loja realizava para aquele cliente que não tinha um cartão de crédito. Então, aqui no Brasil, isso era muito comum, já há muitas décadas atrás, principalmente nessas grandes redes varejistas. Com o passar do tempo e a evolução da tecnologia, esse processo ele começou a se tornar um pouco mais acelerado, mais automatizado, com uma cara um pouco mais bonita, uma cara um pouco mais tecnológica, né? E aí, com a vinda da pandemia, nos idos ali de 2019, os Estados Unidos precisou reformular rapidamente a forma de pagamento dentro das lojas, tá? Até porque boa parte das lojas ali estavam fechadas, e isso veio comumente com a vinda da geração Z, uma geração não acostumada com os meios tradicionais de pagamento. Então, a gente chama isso aí, foi quando houve o boom desse método aí do Buy Now, Pay Later. Isso chegou no Brasil com essa cara ali em 2020, tá? Em 2020, 2021, mas, como eu disse, desde muito antigamente já existia. Quando nós, do Dr. Cash, nascemos, a gente nasceu sem saber sequer que existia esse conceito, a gente chamava de crediário digital. Na verdade, o nome técnico aqui no Brasil é o crédito direto ao consumidor, né? Como a gente chama, voltado para a área da saúde, então o CDC Saúde. E aí, com o tempo, a gente foi adaptando os termos até chegar no termo atual, que é o que eu falei aí, como a gente se apresenta como Care Now, Pay Later. Então, o Brasil já está acostumado com o modelo que está ganhando no mundo atualmente, desde os anos 50. Ganhou força nos Estados Unidos depois da crise da pandemia, como eu falei, com a imposição do isolamento social. As vantagens para o cliente. O Buy Now Pay Later é uma solução de pagamento para quem quer ou precisa de um procedimento e não pode pagar de uma vez. Ou porque não tem cartão de crédito, ou porque tem um cartão de crédito com limite muito baixo. Tá? Então, é uma meio alternativa àquele cliente que não possui o cartão de crédito. É um método de pagamento também disponível para os clientes desbancarizados. É uma boa opção para as pessoas que têm cartão e não têm o limite suficiente. E a análise de crédito agora, né? Não antigamente, mas agora é uma análise de crédito instantânea. Então, graças aí à evolução da tecnologia, a gente consegue responder em questão de 1 a 2 minutos se o cliente está apto ou não, ou inapto, para ter aquele crédito ali. Então, são algumas vantagens para o cliente. Já para a empresa que está oferecendo o Buy Now Pay Later como um método, como um meio de pagamento, a empresa, no nosso caso específico aqui, a clínica / hospital, ela recebe o pagamento integral em 2 dias, em 48 horas depois da venda realizada, o que significa que nós atuamos também como uma solução de fluxo de caixa. O risco de inadimplência ou de adimplência não é da clínica e do hospital, ele fica conosco, tá? Então, nós, de fato, nos apresentamos como uma solução de fluxo de caixa lá na ponta. Então, a empresa não precisa se preocupar em receber o valor conforme as parcelas são pagas. Isso aí é problema nosso. Falando um pouquinho de números desse mercado, pessoal, em 2020, nós tivemos 2,1% de todas as compras realizadas no e-commerce, realizadas através do modelo de Buy Now, Pay Later. A expectativa para 2024 é saltar para 4,2%. Então, a gente está falando de um mercado que vai dobrar aí em 4 anos. A gente já está no meio do caminho, a gente já apresenta aí, em média, 3% do total de vendas realizadas no e-commerce via o Buy Now, Pay Later. Então, Lucas, pode falar. Deixa eu só, vamos lá para a gente deixar em blocos aqui, a gente para podermos manter o Ekechi acompanhando. So we have Ekechi following us. Eu vou fazer um resumo bem rápido do que você falou até agora e você me corrige se eu aprendi direito. Você já é meu professor aqui. You are my teacher now. I'll make a very brief summary and you let me know if I... And you are my Google Translator. A very done... And you are my Google Translator. Okay, so you explained us that at least in Brazil, since the 50s and other countries even before that, 1950s on, I went to a store to buy a TV set, and if I did not have all the money, I could buy it and pay in installments, and that was offered by the retailer. Okay, it was not a bank then; it was the retailer. The retailer offered me the credit. And with the pandemics, a new business model or a new way of doing business, as you said, you teach us, a new way of doing, of having credit, having access to credit became popular
and with this name, it was branded, kind of fashion, say, buy now, pay later. Okay, and in your side, what you do was what Dr. Cash does is, especially when someone needs to pay the doctor from 1,000 to 1,500, 1,500 reais, Dr. Cash helps with these payments, and you have a partner, which is Banco Votorantim. Dr. Cash has Banco Votorantim as a partner, and that helps. So your business model is a B2B2C, and your offer to the market also helps with the cash flow management of the clinics. Is my understanding correct? Perfect. Okay. Now you are going to the numbers. Let's go to the numbers. So the numbers you are showing us, they are for Brazil. 2.1, 4.2. No, the numbers here are around the world. So around the world, we had in 2020 and $100 billion in e-commerce, and 2.1% of this were did in buy now, pay later method of payment. Great, go on. I believe you have. Yeah, go ahead, please, in Portuguese, whatever. Vai em frente, segue, por favor. Eu só quis fazer uma parte do que você falou até então para ficar todo mundo, para ficar. So we always stay in the same page. Yes, fiquemos na mesma página. Sem problema. Então, a expectativa para 2024 é dobrar isso aí, chegar nesses 4,2% do total de transações via e-commerce realizadas através do Buy Now, Pay Later, né? Quando a gente fala... Pronto. Quando a gente fala um pouquinho de como as Big Techs têm visto esse mercado nos últimos anos, eu trouxe 3 exemplos práticos aqui, tá? A Amazon fez parceria com a Firm para oferecer a opção de comprar agora e pagar depois no seu e-commerce. Um ano atrás, estamos falando aí de 2021, as ações dessa Firm já tinham subido mais de 90% no primeiro dia do IPO, alcançando valor de mercado de 24 bilhões, tá? de dólares. Já no Google, o Google se associou a uma outra empresa que se chama Afterpay e a Klarna. Klarna é a líder mundial, tá? no método aí Buy Now, Pay Later. Ela é sueca, líder mundial, na Europa, obviamente, também. Em junho, a startup captou 639 milhões do SoftBank e elevou a precificação dessa empresa para mais de 45 bilhões, tá? de valuation aí de dólares, e colocou o negócio na lista dos IPOs mais aguardados para esse ano. E a Apple também está desenvolvendo aí o seu próprio, junto ao Goldman Sachs, chamado Apple Pay Later, em parceria com a Green Sky, que também é uma empresa norte-americana, já especialista nesse modelo, nessa forma de pagamento. Essa era a realidade das Big Techs e do mercado de Buy Now, Pay Later até esse ano. Tá? Esse ano que a gente já vê no mercado é uma desilusão coletiva sobre esses números. Eu acho que houve um boom muito grande e as pessoas acreditaram que esse era o futuro, que tudo iria acontecer muito fácil. Eu acredito, inclusive, que isso obedece àquele gráfico, tá? de inovações, onde a gente tem a primeira leva das pessoas, a primeira onda das pessoas que compram a ideia, você tem um crescimento muito rápido, e aí você vê que aquela nova tecnologia não cresceu no ritmo esperado. Na verdade, ela acaba caindo um pouco. E aí muitas pessoas saem do mercado, poucas ficam, e depois esse mercado ele volta a crescer de forma mais natural, mais orgânica e mais racional. Então, houve esse crescimento irracional. Agora a gente está no momento de baixa, é um momento onde muitas empresas estão com o pé atrás, acho que primeiro por conta dessa crise econômica global iminente que a gente tem visto. Os índices de inadimplência da maior parte dessas empresas tem estourado as expectativas, então muita gente tem olhado não como a galinha dos ovos de ouro que se olhava ali até o ano passado. Tá? E a ideia agora é que esse mercado ele continue crescendo rapidamente, mas não de forma irracional como cresceu nos últimos anos. Falando um pouquinho de tendência, então o mercado de soluções de Buy Now, Pay Later pode processar 650 bilhões a 1 trilhão em transações até 2025, o que representa um crescimento de 10 a 15 vezes. O uso de pagamentos digitais é cada vez mais aceito pelos brasileiros, aqui falando um pouquinho de estudos, 52% dizem já ter feito algum tipo de pagamento online, 49% através de aplicativos, e assim
por diante. Números também que só crescem, lembrando que, por mais que dentro da nossa bolha e do nosso contexto a gente viva em um país altamente bancarizado, com uso de smartphones e aplicativos de banco, a realidade é que mais de 1/3 da população brasileira sequer tem uma conta bancária. Tá? Então, o mercado brasileiro é imenso, não à toa. Boa parte dessas empresas tem olhado para cá. É o caso, por exemplo, da AD, a ADDI colombiana, que chegou no Brasil aí no início desse ano também. E aí, indo agora para o Cuide Agora, Pague Depois, né? É a nossa realidade. A gente faz, como eu falei, exatamente esse processo, só que customizado e personalizado para o mercado de saúde. Somos pioneiros na América Latina, tá? Sem usar o termo, mas no formato do produto. E é isso. Essa é a Dr. Cash. Isso aqui é um pouquinho do que a gente faz. Eu quis trazer também não só o nosso case, mas um pouco do mercado, né? Porque eu acho que muito se fala sobre Buy Now, Pay Later e pouca gente sabe de fato de onde veio, o que é, como funciona, e as pessoas acabam muito se apresentando como soluções de Buy Now, Pay Later, quando na verdade não são. É isso. Obrigado, Manis. Eu que agradeço. Thank you. Okay, you brought some interesting numbers about trends, and there are the trends which are on what is the economics of the world as a whole, but there are some, in some sense, Brazil, okay, we are part of the world, but there, one thing or another, we may have a slightly different. So I'd like to introduce, we'll come back to your numbers later, okay? But we are together. Vamos voltar para os números todos juntos depois. Thank you. Victória, it's your turn. Hi. Victória is graduated in law from here at USP, so we don't have a Go USP, no, but we should have. And she has several courses at Leipzig in Germany. Also, she has more than 10 years of experience in the financial and legal market, and that ended as being a founder of Vert with other very nice. It's just ladies. The founders are just. Okay, that's good. That's why you are so good. You do so well in business. So you are also part of the ABS-IA. So I will let you explain us what is this association, because I can't translate the name of the association. It's not easy because of the technicality of it. Yeah. And also one question already for our debate is, we have some recent, less than a week ago, some changes in our regulatory and the law scenario here in Brazil, which may have an impact on this business of offering credit of low ticket lending. So, Victória, it is with you now. Okay, I will try to just go through some slides, because I'm not as fancy as the boys here. I don't have a video, but I have some nice slides. Let me try here. Just a second. Let's try this one. Is it working? We are seeing you, not. Okay, now something's going on. Okay. Yeah. So these are just some quick slides. I will speak in English, so actually can follow through, but I can, like, maybe I will speak some Portuguese terms as well. Okay. Sem problema. Posso entender. Então tá bom. Então eu vou falar, bom, it's in English, but I can speak in Portuguese. It's better for everyone. So what we just go slow. If you do in Portuguese, go slow. Ok. O que a gente faz na Vert? A Vert é uma empresa, então, fundada só por mulheres em 2016 no mercado de capitais. Isso já é, por si só, um motivo de orgulho muito grande para a gente. E o que a gente faz é, a gente foca muito na infraestrutura do mercado de capitais. O que significa isso? Que não sou eu não sou banco, eu não dou dinheiro, eu não empresto dinheiro, mas eu também não sou uma fintech que origina o cliente. O que eu sou? Eu estou no meio do caminho e eu faço a ponte entre
o mercado financeiro, investidores que querem investir e as fintechs, tá? Além das fintechs, a gente também atua muito no mercado imobiliário e dentro do agronegócio. Então, o que a gente pensa, tá? A gente pensa junto com o investidor e com o cliente o que eles precisam. Então, a gente estrutura e monta isso atendendo aos dois lados. A gente também faz a prestação de serviço do portfólio que está comprando. Então, o que a gente trabalha especificamente é com um negócio que chama securitização. Não tem nada a ver com seguro, tá? É securitização que vem de securities. E basicamente o que a gente faz é comprar recebíveis, que são vendas a prazo ou financiamentos ou o próprio crediário, e a gente antecipa esse dinheiro total usando o dinheiro do investidor e recebe a prazo. Quando a gente recebe a prazo, a gente paga menos à vista para receber mais a prazo, e a gente pega todo esse spread ou essa diferença e paga o investidor de volta, tá? E daí a gente presta também esse serviço ao longo do tempo. Por quê? Porque essas operações muitas vezes demoram anos. Então, por exemplo, quando a gente fala de financiamento imobiliário, a gente fala de operações que demoram 20 anos. Por quê? Porque a gente está financiando a compra de uma casa que demora para pagar, porque, né, casa cada vez mais caro hoje em dia. Então, tem uma sopa de letrinhas aqui, que é como é que a gente faz isso? Então, existem várias formas de fazer essa antecipação de recebíveis usando o mercado de capitais. CRA é certificado de recebíveis do agronegócio, CRI é certificado de recebíveis imobiliário, FDIC são fundos de investimento. Então, existe uma diferença aí entre fundos de investimento e securitização, mas os dois, embora de formas diferentes, fazem a mesma coisa, que é antecipar recebível. A gente tem FIAGRO, FII, que são fundos de investimento em agronegócio e imobiliário. Debentures, aí tem vários tipos de debentures, que são títulos de dívida mesmo, renda fixa, tá? E a última coisa que a gente faz é um pouco de venture debt. O que é isso? Quando você é uma empresa muito pequena, ou está começando e não tem um bom histórico, a gente ajuda essas empresas que estão começando via dívida, tá? Então, basicamente, isso é o que a gente faz por meio de todos esses instrumentos. E daí aqui é basicamente tudo que a gente presta de serviço dentro disso. Então, dentro desse monte de coisa, uma das coisas que eu acho legal é que a gente ajuda muito a ver operações que são ESG dentro do mercado de capitais. Então, a ESG ambiental, social e de governança, a gente ajuda empresas a entender se o produto delas é ou não aderente a, por exemplo, as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, para a gente, isso é muito importante, tá? E daí, um pouco dos nossos clientes, para vocês entenderem a cara deles, tem alguns logos que são mais famosos que outros, mas, basicamente, a gente atua muito no agronegócio, é onde a gente nasceu. Então, a gente atua financiando safras, né? Financiando usinas. Dentro de fintechs, a gente trabalha muito com crédito. Então, muitas fintechs que usam a plataforma do mercado de capitais para emprestarem, né? Porque uma das coisas que a gente brinca é fintech é um banco sem dinheiro, né? Então, de onde vem o dinheiro? Vem do mercado de capitais. Ou, no caso do Lucas, por exemplo, vem da BV, que acaba sendo um banco. Mas você também pode usar o mercado de capitais e os investidores mesmo para isso. E dentro do imobiliário, a gente atua muito com incorporadoras, assim, basicamente é o processo de construção de imóveis mesmo, tá? E daí aqui tem um pouco da parte do ESG, né, que a gente falou. Então, em 2021, das 7 emissões que foram labels, né, que tiveram o selo ESG, a gente fez 5. Então, acaba sendo um negócio que para a gente é o que a gente busca. A gente gosta de clientes que tenham um impacto positivo, tá? A gente também assina o IFEC, que é uma iniciativa da ONU para agricultura sustentável, principalmente na Amazônia, né? E a gente se comprometeu a financiar a agricultura sustentável
nesse local. Além da Amazônia, a gente tem também o Chaco e o Cerrado, tá? Então, esses são os 3 biomas. Tem um pouco de coisa, as debêntures e os social bonds que a gente faz. E aqui uma parte da agricultura, né, que foi onde a gente nasceu, que principalmente o que a gente busca é trazer para dentro da agricultura a sustentabilidade, tá? Acho que é isso. A gente também fez ação fácil, que é para energia solar, também é uma das iniciativas. A Lume também não é o Dr. Cash para financiar a clínica, mas é para financiar os estudantes de medicina. Então, também foi social essa dívida que a gente fez para eles. A gente tem para Valer, que também é para educação. E é isso. Então, essa é a VERT. Posso já falar sobre a pergunta? Parabéns, congratulations. Yes. Obrigada. Sim, vamos para a pergunta. Yes, let's go to the question. Okay. So, should I speak in English or in Portuguese? If you are able to, if you're comfortable, if not, Okay, I will mix it up. So this week we had some big news on our market. We basically it was a job that started in 2019. There is something called Iniciativa de Mercado de Capitais, which is an initiative with some capital markets association, such as Ambima, and also Brazil state, like Ministério da Economia, Receita Federal, we have CVM, which is the Brazilian SEC, together. And what we basically aim is to get solutions for capital markets in a regulatory manner. So one thing we proposed there was to have a regulatory, it's a marco legal, which is a regulatory law, which provides the securities companies, ou securitizadoras, arcabouço legal para atuar, ou seja, in order to provide a better legal infrastructure. So what is been done, it was a medida provisória, which is an executive order, which has basically 120 days to become a law or to become invalid. So it started with that. So it started in March the 15th, 15 de março, foi promulgada. E semana passada, ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados, que é a primeira Câmara que você aprova para virar lei. E ela ainda vai para o Senado e ela precisa ser votada até o dia 15 de julho. Ou seja, ela deve ser votada semana que vem. So, in order to become a law, it still has one way to go, which is the Senate. Okay. So, what basically it's proposed is that we can nowadays, remember that I show you guys the CRAS and the CRIS. These are receivable certificates. So it's something that only securitization companies can do. It's a little bit different from investment funds. So we only do CRAS and CRIS because we have 2 different laws that institutes both CRAS and CRIS. So we don't have a law to do other things. So what we usually do is a debenture, like an asset-backed security, so ABS. You basically do a debenture and you put all the receivables underneath it. And then what pays the debenture or the debt from a company is the cash flow from the receivables. Okay, so that's why we have 3 main sectors: real estate, agribusiness, and fintechs, because that was the only 3 possibilities we used to have. Now we can do anything. So the good news is it's a much lean structure. So you basically have one partner doing all this, which is the security company, instead of having like, if you do an investment fund, you have to have at least 3
main service providers. So you exchange 3 for 1. We do both at Vertu. So it's obvious that investment funds have some sort of capability better than security companies. But what we can do, and we are really proud of it, is that we can do really small structures. So the smaller one we did was 1 million reais. And we were able to do that. When you see investment funds, you cannot do that. You have to do at least 50 million reais. So that's the main, that's the main advantage that securities company have. And now with this new law, we can do basically anything, and it's much, well, it's a better structure. So what we do have now is that we have like 70, last year we did 70 billion reais in only CRA and CRI, and we did like double it when we look at investment funds. So which are the FDICs, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. So we can grow much deeper using the capital markets in order to finance people, because in the end, the problem is we only have, like, we basically have 5 big banks. So here in Brazil, it's really hard to get credit if you're not a bank. And what we do is, like, we help fintechs to get the money to do what fintech's supposed to do, which is looking at all the people that don't have banks nowadays, basically. We still have banks to support us, but it's, well, you usually have a focus, like you either focus on small businesses or on clinics and stuff like that. So I think it's really interesting. That's great. So it's good news. It's good news. It's great news. Great news. So it is something that will have that will help Migo business in Brazil, and directly Dr. Cash, or if not directly through Banco Votorantim. So it is good for the business, no matter how you are arranged, how you are positioned in it. That's great. That's great. Let's talk about a little bit about technology now. So, Ekechi, how is it? How is this business possible? So, I guess that if there are big banks and they were not doing this before, was it because they simply did not care, or they were not able? And really, there was also, I mean, how technology makes it possible? Yeah, I think, Brazil is a bit of a unique market in that, at least from my point of view, Brazil has had buy now, pay later for a very long time in the form of parcelas. Now, so I don't necessarily see, or Migo does not see buy now, pay later as a payment method or a new payment method, because you already have that in Brazil with parcelas. We see buy now, pay later as lending. So, whether we give the money to somebody in their account or their wallet, or we give the money to a merchant and then the merchant gives them value for that money, for us, it's still lending. And I think the challenge in Brazil, as in many markets, is who has access to those loans. So I think, as Victoria was saying, in Nigeria and Brazil, both, you have 5 big banks that control the market, same type of market. And the banks don't have a lot of incentive. It's not that I don't think that, I've never heard a banker say, I don't want to serve more people. It's just, they don't know how. The processes are not there, the technology is not there, so they are challenged. And I think where the fintechs can use technology and are using technologies, we're just smaller and more nimble. We don't have 50,000 people to get around the same idea. We don't have, people making a lot of money that are not interested in new things. They just want to, take care of their families and relax and things like this. So, but there's 3 main technologies over the last 10 years, I would say, that have made it possible to extend credit
to people who do not normally have credit. And I think that's really the power of the buy now, pay later. Even in the US, the people who are taking buy now, pay later are people who have less credit. Because if you have credit, you can use something else, yeah? And those three technologies are mobile, the advent of the mobile phone, the advent of cloud technologies, and the advent of big data. So the mobile phone allows distribution to get it in the hands of everybody, rather than if you live in Rocinha, let's say, of course, if you live on Faria Lima, you can go, there's a bank every corner on Faria Lima, okay? If you live in Rocinha, I don't know how many banks are on your street, okay? And so maybe you have to take the bike all the way down to the end of the favela, and you know, it's much more difficult. So, you know, the mobile phone allows distribution of this credit to the mass market, whether it's small business or consumer. The second thing is cloud technology, which allows for the very rapid development of the infrastructure, and that for that infrastructure to be able to be portable many places in the world. So the investment in infrastructure is much more rapid when you compare to big banks who have invested millions and millions of dollars in older technology that is not as nimble. Again, it's not that the banks are stupid, it's just that they have constraints. They have already spent this money. They cannot go back and say, okay, I'm going to get rid of my $50 million system I bought for Oracle, and I'm going to use this new cloud service. No bank is going to do that, right? And so, and the last really is the big one is big data. The ability to take these massive data sets, the advent of artificial intelligence, and the advent of these new data scientists, and you combine all of that, it means you can now get the loans in the people's hands. You can get the infrastructure to process the loans, to service those people, and you can use artificial intelligence to credit risk people that you would not have been able to credit risk before. So to me, it's those three technologies that really make the difference in extending credit to people who could not get it before. And that's really, to me, the power of the buy now, pay later model. Ekechi, I believe that without especially artificial intelligence and so on, it might cost more in the old way of doing it. If you want to, if someone asks for 500 reais, if I decided to lend or not, there is the cost of processing it, and there is the cost of this risk. How much will I spend to say, is it a good idea or not a good idea? I may spend 50 reais to decide if lend or not 500. So I could not spend 10% of the value of the loan to evaluate if it's worth doing the land or not. So I understand. I'm not an expert on that. So I'm asking you, is this true? Is this correct that artificial intelligence can make this decision of lend the money or not much more, we spend much less money, and also the whole cloud technology and so on makes the processing of the process. So there is the decision and the process. They both became much cheaper. Is this true? How is it? And also the distribution. So the person doesn't have to go to a bank, or you don't have to spend the money to build a bank branch inside the favela. That's right? The mobile, yeah. Yeah, that's the mobile. So yeah, it really has, you know, lending has been around since the beginning of time. Yeah, so none of us are inventing any new business. We can call it buy now, pay later and make it very fancy, but it's just giving people loans. Yeah, so the question is always in the unit economics, and how can you make the business profitable for the company giving the loans so they can continue to give the loans to more people. And it's very simple like this. So the unit economics are very important. I don't know, I'm not inside any of the big banks in Brazil, but I can imagine that the average cost to process a loan in a big bank in Brazil, probably around, I don't know, 250 reais, something like this. And so you cannot give a loan of 500 reais, it's just not possible. And also the structure of how you file the CCBs and these types of customers that have less money, they are afraid to take a loan of, how do you call it in Brazil? The 2-year or 3-year loan. They don't want to take that because let's say a guy in Rocinha is going to make maybe 1,000 reais a month, okay?
So the guy is working 3 months in his uncle's welding shop. Then he gets a job as a gas station guy. Then he gets a job as security guy, all in like 1 year. And then he runs his own, I don't know, he sells football on the street in the weekends, okay? So these guys are entrepreneurs, and but the income is very volatile. So they want short-term loans. So the infrastructure that the banks have, especially in Brazil, is not geared towards giving a loan of 30 days, 90 days, 2 weeks, which is what a lot of times these guys are looking for. So, so the cost of getting access in the old way is I have to build a branch. I have to spend all this money with people evaluating and looking at the customer. And then I have to also manage the process, spending my millions of dollars on Oracle system. I'm not picking on Oracle, but any of the traditional financial systems, okay? Whereas in the new way, you know, the cost is going to be in the cents, yeah? It's, you know, less than R$1, because you have all of the processes are automated, it's all mobile driven, it's all driven by cloud technology and AI, and you can really, really bring the cost down, which then allows you to do the smaller amount and the shorter term loans. So that's, I don't know, it's a long answer, but you know. Yeah, that's great. That's great. That's the point. And now, just to make my curiosity, how is your company Migo building up business in Brazil with your brand, or do you have partners in which you are an engine to them? Yeah, so Migo is what's called an embedded lender. So we never use our own brand, or very rarely. In Nigeria, the central bank does not allow, for example, the telco. So like Claro and Vivo in Nigeria cannot provide loans. So they have to use the Migo brand, for example. But in Brazil, they can, and so they don't have to use the Migo brand. So usually in Brazil, you will see like powered by Migo or brought to you by Migo, but we are never the brand. And so we don't reach out to customers directly. We always go through companies that already are serving these customers every day. They can be merchants, they can be hospitals like, of course, Dr. Cash is doing. They can be telcos or neobanks or e-commerce companies or whatever. But companies that are already dealing with these customers every day is how we really reach working with those partners. Also, when you go into a country like Nigeria or Brazil, and you are an American kind of quote unquote a gringo company, for us, it's better to work with the people that really understand the market, the people that already have the customers and already understand the culture and everything like this. So we always like to work with partners for Migo. Great. And would Migo be a fit to replace Banco Votorantim at Dr. Cash? No. So we're not a bank. So we're more like Visa, yeah. So we would connect BV to let's say an e-commerce player. I'm just gonna pick one. I don't know. Magazine Luiza, yeah, something like this. Yeah. So somebody that has the app, that has the customers, that's giving the loans. Then we connect to a bank who's going to, or to Verge, who's going to provide the funding of the loans, yeah? And then we manage all the process in the middle. Okay. So the origination, the decision, the management, the reminders, the compliance, everybody forgets about compliance, but that's most important, is the compliance. And all of the infrastructure that you need is what Migo does. Okay, great. But you brought this subject of the unit economics. Lucas, how do you at Dr. Cash handle it? How do you apply technology to make it to make the costs low? Bom, vamos lá. Na Dr. Cash, o que a gente faz é aplicar a ciência de dados, né, data science, every day, para que a gente consiga entender o comportamento do nosso cliente, tá? Com o passar do tempo. Então, é natural que essa curva de inadimplência, ela, com o passar do tempo, ela se normalize dentro de uma expectativa, dentro de um range que a gente aceite e que a gente entenda ser razoável para o nosso negócio. Lembrando que Buy Now Pay Later é, de fato, um crédito, né? Como ele comentou aí, nada mais é do que um empréstimo sem garantia. Então, subentende-se, ainda
mais quando a gente olha para o nosso negócio, que é um público B-, C, D, de 40 anos mais, via de regra, que a gente vai compreender uma inadimplência esperada. O que a gente faz é, à medida que a gente entende o comportamento do nosso cliente e por a Dr. Cash ser focada em saúde, significa que a gente sempre atrela aquele paciente, aquele cliente ao procedimento que ele está fazendo. Então, em odontologia, por exemplo, muitas vezes o cliente ele precisa voltar na clínica 3, 4, 5 vezes. O perfil de risco desse paciente não é o mesmo perfil de risco de alguém que vai fazer um procedimento estético uma única vez. Então, eu posso acionar a clínica ou o hospital, inclusive para me ajudar nessa cobrança. Se aquele cara ficou inadimplente depois de 2 parcelas, e eu sei que o tratamento dele exige que ele retorne na clínica 5 vezes, eu posso interromper o tratamento na 3ª ida até que ele se torne novamente um paciente adimplente, tá? Então, a gente usa muito das clínicas e dos hospitais como uma ponta e uma ponte no auxílio dessa cobrança, tá? Hoje, a inteligência de crédito aqui ela é baseada em 2 pilares. A inteligência de crédito PF, onde o BV é quem bate o martelo e fala pode emprestar ou não pode emprestar, e uma inteligência PJ, onde a gente avalia a clínica e o hospital. Essa inteligência PJ ela foi construída pela Dr. Cash. Ela é nossa, é interna aqui dentro. Por quê? Porque eu preciso entender se a clínica está vendendo da forma correta o produto lá na ponta, tá? Então, hoje a gente é focado na área de saúde, mas, por exemplo, o amigo que trabalha com outros mercados e grandes varejistas passa pela mesma coisa. Então, na verdade, a varejista está usando ele como um método, uma forma de pagamento ali para que a varejista consiga realizar a sua venda, a sua transação. Isso que a gente faz aqui. Só que se a clínica não estiver vendendo da forma correta, explicando para o meu cliente, que é um cliente que não tem um alto índice de estudo, etc., se não estiver explicando para ele como que funciona, muitas vezes ele contrai aquela dívida sem saber, tá? Como que vai funcionar, quais são os juros, número de parcela, etc. Isso vai ocasionar uma inadimplência lá na frente. Então, a gente usa muitos dados e a nossa inteligência aqui dentro de tecnologia para entender o comportamento de cada uma das clínicas. Mesmo que no final a dívida seja da pessoa física, eu preciso entender se a clínica está vendendo da forma correta o produto lá na ponta. Então, nosso negócio ele é inteiro digital. Do momento em que o paciente chega na clínica ao momento em que ele assina o contrato, né, a CCB ali, isso se dá em 5 minutos. A análise de crédito, o retorno, a integração com o BV, a assinatura do contrato digital é tudo muito instantâneo. Então, é um processo 100% digital. O treinamento dentro das clínicas e dos hospitais é um treinamento feito online, através de vídeos gravados também. E nós temos políticas de incentivo para as clínicas e hospitais, para que elas nos usem como o principal meio de pagamento lá na ponta, tá? Então, no nosso caso específico, é sim um meio de pagamento. O Buy Now Pay Later para a gente é um meio de pagamento para a clínica enxerga dessa forma. É como se ela enxergasse uma moeda. Ela pode vender via o cartão de crédito, ela pode vender via o dinheiro, ou ela pode vender via a Dr. Cash. A Dr. Cash é um meio de pagamento. E a gente precisa de tecnologia e de informação para conseguir fazer esse negócio rodar dentro da nossa faixa esperada de inadimplência. Perfeito. Great, thank you. So you also take good care of unit economics to make sure you are competitive and have every day. Every day keeping costs low. Victória, what can you? How can you help us see the development of this market now that with this changing law? I know there is one last layer, one final layer still to be overcome, but let's suppose it goes fine. Can you estimate, have some kind of figure, it may be 10% more, it be maybe twice the size? Can you give a ballpark number or your guess? Yeah, from what we've seen is that, well, first of all, Brazilian debt capital market is really small. So it represents basically nothing from what we produce. So that itself means that you have a lot of space to grow, okay? Besides that, when we see the securities and we see investment funds which are similar,
the securities nowadays are 5 times smaller than FIDICs. So we are talking about at least growing 5 times, like that's the least. But because units of economics is really important, we might see we sometimes can have a cheaper structure. So that means that smaller companies or business or fintechs or startups can begin to use that capital market as an option to grow. So I think that that's a lot of room for it, because more is more when we think about investment as well. So if you have like a really strong capital markets, you have more investors willing to invest in it because of 2 reasons. First of all, you have liquidity. That means you can sell what you bought if in case you need to. So that's really important, especially when we talk about foreign investment. So one of the main things that we need to do here in Brazil to attract foreign investment is to have a good liquidity. So if in any case they need to sell, they can sell it. Okay, so that's one thing. And the other thing is that when you have more investors willing to invest in securities, for example, the spread that is required tends to be smaller every time. So that means you can provide loans cheaper because you have to pay less for the investor. So I think that's we are talking here about 1 trillion reais. Seriously. Now, not now, in like 5 years' time, but yeah. Yeah, that's impressive. And let me ask you one thing. In the ESG, I saw lots of E's in your slides, environment. Yeah. Do you believe that now doing business with Migo, maybe there will be S's more social, more social awards in your slides? We actually have we had 5 socials. Oh, that's great. That's great. Yeah. And the main reason why we have it is it has a lot to do with the Ekechi's video, because what we do is basically sending money to people who never had it. And one thing that's really important is the use of proceeds. So when you look at these people, these are really hardworking people, and they get the money and they use the money to make more money. And that's really important, because otherwise it's you're gonna get default and it's useless. So one thing we really do care about when we do social is not only providing money for people that don't have the access to it, but making sure this money will produce more money. So it's a safe loan. It's better for us because we get the loan back, and it's better for the people, because when you get a loan that you are not able to pay back, it's really stressful. It can be a mess in someone's life. So that's the social part. Besides small businesses, we also do student loans, and especially 2 types of student loans. First is medicine, and second one is programming. And the reason why we tend to choose these 2 types of schools is that when you look at how much the employed people from this kind of college have, it's really easy to pay back. So yes, that's why we usually focus on this type of schools. Yeah, that's true. The money is used to make more money, but it works for people with lots of money. But it's beautiful to see, as we saw in Ekechi's Migos video, a woman which is not rich,
and she's lending money to be able to buy more beer, not to drink, to sell with profit, and that's great. I am a huge fan of these things. So you help people work more, and people are happy to work when they are entrepreneurs. She is the boss of herself, and that's great. But then you knocked on the door of one of the 5 big banks. It's not okay, because the amount of money you are asking is too expensive for them to process, to distribute, decide, whatever. So I totally agree with you. So to lend money for people to make more money, that's twice as good as of the effect, the impact of it. Ekechi, how do you see this? How Migo sees the impact in the social progress of how is this the impact thing on Migo, and your opinion, your beliefs? Yeah, I mean, so, I think for us, when we started the company, it was not in financial services, and it was not in credit, and it was not in emerging markets, okay? We ended up pivoting into, after we raised our first round, we were a data platform, pure data platform, AI platform, and we pivoted into credit. And a large part of that decision was, my experience growing up in a country that doesn't have credit. And so the impact, if you look at even our unsecured cash loans where we do not monitor the use of funds, we know from doing the surveys and everything afterwards, only 3% of the loans are used for consumption. All the loans are used for small business investment or something to do with the small business, even for the person to go to the hospital and they use something like Dr. Cash, okay? But if you are an entrepreneur, you are the business, okay? So of course you have to buy food and pay medicine and things like this. But only 3% of our loans, even when we don't monitor the use of the funds, are actually used for shopping and entertainment. So these guys are really trying to survive. And if you live in an environment that doesn't have a lot of jobs, you become an entrepreneur by necessity, okay? And so you are thinking survival. And it turns out that Brazil has 45 million micro businesses that are less than 10 people or so. The official figures, if you only count the guys with CNPJ, it's 16 million. But there's a lot of people that only have CPF that are actually running businesses. And there's like 30 million of those in Brazil. And so this community, we see, a mission to help. Yeah, we think it's so important to have access, and so our impact is to really provide as much access to credit as possible, in all the areas of Brazil, not just on Faria Lima. That's great. That's a nice way to make a difference. So we are coming to the end of our panel. So I would like to invite you all for your closing remarks. So your final thought for us to end here. Victória, what you'd like to say? Thank you. It was a great chat, because we can see the different applicabilities of and how important it is to have access to credit. So I think it was really useful. Thank you. That's great. We thank you. It was a pleasure to have you here with us. Lucas, your final word for us today, just for today. Okay, so I'd like to thank you for invitation, and I hope one day we have more companies doing what we do here. So when we have more credit on market, we give access to people who need. So of course we all want to win money, but in the end we are helping people in necessities. And I see this every day in Dr. Cash. We are helping people with health. And this is an important mission, and I hope more people engage in it every day. That's it. Thank you.
Thank you, and congratulations on what you do. You are helping a lot of people. Ekechi, you now. Okay, yeah, I just thanks for the invitation, Renato, and really appreciate. And of course, Victória, we never met, but I really appreciate all the work that Vert is doing, and very, very proud to be a partner. So thank you so much for the support. And I think it's a very, I think what people don't realize is the Central Bank of Brazil is actually quite progressive. It always takes government a bit slower to move, but the thinking is the right way. And so I think we should be really optimistic about the future in Brazil. I think you have a lot of support from the regulators and a lot of companies that are building infrastructure like Virtual, or even Migo is really an infrastructure company. So, and you have lots of wonderful companies like Dr. Cash who end up, leveraging all this infrastructure to really to help people. So I'm very optimistic about the future and just thankful and honored to be part of it. So thank you so much for inviting me. That's great. It was our pleasure. It's my time, my turn to thank you all for being here with us. It was a great panel. It has been recorded, and after edited and released, it will be able to reach, that will be possible for this to reach many more people. So thank you very much. It's a pleasure to have you here. Bye. Bye-bye. Bye, thanks.